తెలంగాణలోని కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధిపై రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లోక్సభలో మాట్లాడారు. కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకంలో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. తెలంగాణలో రైల్వే అభివృద్ధి పనుల కోసం రికార్డు స్థాయిలో 5,336 కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయించినట్లు లోక్సభలో వెల్లడించారు. వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు అశ్విని వైష్ణవ్ స్పందించారు. It's being totally reconstructed and being developed as part of the Amrit Bharat railway stations. 40 stations are being developed as Amrit Bharat stations. Regarding new division at Kazipet, the way fund allocation has increased. Today, Telangana is getting a record allocation of this year, Honorable Speaker Sir, it has got 5,336 crore rupees. Now,